Uela raga, come state ragazzi? Siamo qui davanti al Duomo di Firenze, in questa bellissima piazza. Fantastico. Volevo fare un video in cui vi parlo un po' dell'esperienza di un italo-americano in Italia, come per me. Allora, farò questo video sia in italiano che in inglese, quindi iniziamo il video in italiano e poi a partire dalla metà di questo video potete vedere la parte in inglese. Nella descrizione vi dirò a che minuto inizia la parte in inglese, quindi per chi vuole andare adesso a vedere la parte in inglese si può fare se andate a cliccare quel tempo lì. Allora, praticamente per me, come americano, come italo-americano, americano di origini italiane, non so come si può dire esattamente, perché è difficile definire questa cosa, no? Quindi praticamente ti dico che è così per me. Mi sento sempre molto a casa in Italia. Quando parlo italiano per me è normale. Quando sono con italiani io dico wow, molti mi assomigliano, wow, questo è figo, ci sono tutti italiani qua. Però allo stesso tempo quando vedo poi un americano, come ho visto sul treno qua, c'era un'americana accanto a me e aveva dei problemi con l'italiano, quindi ho detto guarda, se hai bisogno di una mano sono anche americano, ti aiuto e poi parlo italiano. E quindi abbiamo scambiato qualche parola e praticamente la situazione va così. La mia identità culturale, direi, è più basata sul fatto che io sono newyorkese e non sono solamente newyorkese, ma sono di origini italiane, scusate. Quindi sono un italo-newyorkese, magari si può dire, e questa è una cultura, è un'identità. Quindi per me, sì, innanzitutto dico che sono americano, poi dico che sono di origine italiana e poi più specificamente sono newyorkese, perché quella è un'identità. Quindi diciamo che io posso sentirmi a casa ovunque, in Italia, con americani, con italiani stessi, con italo-americani, cioè ci sono molte diverse cose che fanno parte della nostra identità culturale, diciamo. È un po' come dire, ad esempio, tu nella vita, cioè se parliamo di me, io non sono semplicemente un amico, sono un cugino, sono un fratello, sono un figlio, io ho molte diverse identità. Ad una volta ero studente, ero anche studente universitario, cioè la mia identità può essere anche la compagnia per cui lavoro. Quindi ci sono molti diversi cappelli che indossiamo nella vita, diciamo in inglese. We wear a lot of different hats. Di solito questa espressione si usa quando si parla dei diversi compiti che uno fa al lavoro, dei diversi ruoli che uno ha al lavoro. Però io voglio prendere un po' di licenza poetica per dire che si può anche usare questa espressione per parlare della identità in qualche senso. Quindi semplicemente per ricapitolare, per me essere qua in Italia è facile perché mi sento molto italiano. Però allo stesso tempo io noto che c'è una differenza perché sono nato e cresciuto in America, quindi di conseguenza ho anche l'identità americana. E poi più specificamente sono newyorkese, ancora più specificamente sono italo-newyorkese, cioè un ragazzo di origine italiana di New York, che è un'identità, perché come sapete ragazzi ci sono stati molti italiani nel passato che sono venuti per vivere a New York e non solo lì, e ancora gli italiani vengono, quindi diciamo che è una cultura in sé, se si può dire la frase così. It's a culture all in and of itself, diremmo in inglese. Quindi eccovi qua la parte in italiano, adesso smetterò di parlare italiano e inizierò a parlare in inglese, dove vi faccio un bel riassunto di tutto quello che ho detto in questo video e fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, meglio dire, e
Sì, perché sono curioso. Grande ragazzi. Alright guys, well raga, welcome to Florence. We are here right in front of the Duomo. That is Brunelleschi's Dome, as it is affectionately known to us in English. Brunelleschi's Dome. And here we are. This is the famous Battistero, and we're here in this beautiful piazza. And I thought I would cogliere l'occasione, cogliere l'attimo. I would seize the moment, and let's do a video here. So sorry if the angle is a little down like this, but I want to have the beautiful Duomo behind me. And if you want to see all the people, here are all the wonderful other tourists that are here with us today. Anyway, in today's video, I'm going to be talking about what it's like for me as an American, an Italian-American, an American of Italian descent, to be here in Italy. What is the feeling like? Now, this is something that is quite subjective and is something that really depends on who you're talking to and someone's lived experience, because everyone has a different way of identifying with their culture. For example, I didn't say this in Italian, however, just because someone has Italian heritage doesn't mean that they're necessarily going to embody it and that they're going to act, let's say, in accordance with some of the traits of other people who have Italian heritage. So it's even sometimes vague when we say things like, oh, Italian-American, let's say, right? Because that's a huge umbrella term. Anyway, so what I was saying in Italian is that basically for me, there are several different ways that I can identify myself culturally. I first think of the fact that I'm American, right? Because as I was on the train coming here to Florence, there was an American girl sitting next to me, and I'd spoken to her a little bit, not only because she was American, but because she needed some help with Italian. And so I turned to her and said, look, if you need any help with Italian, I speak it and I'm American. And so we got talking. And the interesting thing is, the moment I see an American, I'm like, yeah, my people, right? My paisans, as we say in New York Italian dialect, you know, because it comes from the word paesano. Paesano is a term of affection that you use for someone who comes from your paese. Paese not only means country, but town. So it's basically a way of saying like your fellow countrymen, you know? You can also say compaesano. That's another way of saying that term. So paesano, compaesano, and then in Italian-American dialect, we say paisan. So anyway, I was like, yes, one of my people, one of my paisans. But for those of us that are from New York, you'll know that paisan is more used instead for fellow Italian-Americans, or for fellow Italian-Americans that have family from your region. That's even more so a paisan. So anyway, little nice Italian-American dialect lesson for us as well, right? But then at the same time, I feel at home with an American, but I feel at home with Italians as well. Because at the end of the day, it's based on your lived experience. Who are you spending the most amount of time with? That, I feel, is what's going to sort of encapture who you feel most at home with. So basically, I feel at home with Americans, and I feel very much American. And when I'm here in Italy, I do feel Italian. I do know, though, that it's different because I was born and raised in America. So in that situation, I could say Italian-American, because I hold close to my Italian roots, but I was born and raised in America, and so I'm American. But what do I feel identifies me even more closely? What more closely works with how I feel? I'm a New Yorker. That is an identity in and of itself. I very much feel that I am a New Yorker. And then if we want to get even more specific, I am a New York Italian. That is yet again another identity in and of itself. So basically we have all these different ways that we can identify ourselves culturally. Not that we have to go around identifying ourselves. I just figured it might be interesting for some people, for fellow Italian Americans, or for people in general to know, well, what is it like for Wela Tom to be in Italy? What does it feel like? And it just feels like I'm normal. I'm in a place, I'm in Italy, everyone speaks Italian, it's like, cool. When I was first learning Italian and I came to Italy for the first time, that was like, oh my gosh, finally. Like I loved the pure simplicity of walking into a bar in the morning and saying buongiorno, or in the evening, buonasera. Like that was the highlight of my trip. I loved that. But now as I'm older, that's normal. I even say buongiorno, buonasera in New York when I'm with Italians and I'm in their restaurant or something, you know? So yeah, that is pretty much the idea. And the last thing that I also mentioned in Italian is that, generally speaking, we wear a lot of different hats. And I explained how that expression is mainly used to talk about different jobs that people have. Like you have a job and you wear many different hats. You have many different roles in that job. But
I also want to take some poetic license and use that instead to also talk about your culture, your cultural identity, how you identify culturally. Because I am a brother, I'm a cousin, I'm a friend, you know what I mean? And those are different identities. You have different roles. When you are in that role, you have different sort of things that you do, different things you feel, right? And that is pretty similar to me when I talk about how it feels to be American, Italian American, a New Yorker, a New York Italian. You know what I mean? Just all of those things collectively make up the identity. So please guys, let me know what you think down below in the comments section. I hope you enjoyed this video here in front of the Duomo di Firenze. And that's gonna be it from me guys. Always remember to spread the love, and I'll catch you on the next video. Ciao.